So next, mitral regurgitation, which is incomplete closure of the mitral valve. As the valve closes, there's a problem with the closure of the valve. And যে কোনো valvular heart diseaseর মতোই mitral regurgitation শুধু রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিজের জন্যই হতে হবে এরকম কোনো মানে নেই. So for each and every valvular heart disease, we have seen that there are non-rheumatic etiologies as well. Mitral regurg is not an exception to that. So therefore, mitral regurgitationের কজগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই, we have classified it এইভাবে যে যদি ভ্যালভের নিজের ডিফেক্ট হয়, কাস্প বা ভ্যালভের নিজের ডিফেক্ট, we call them organic or valvular defect. And যে সমস্ত ডিজিজ এইভাবে ভ্যালভ নষ্ট হয়, সেই সমস্ত ডিজিজগুলোর দিকে যদি তুমি তাকাও, তুমি দেখবে রিউম্যাটিক valvular heart disease ছাড়াও there are other diseases or other conditions as mentioned. Whereas functional MR, this we have talked about a little bit before. Functional MR is যেখানে mitral valve এর নিজের কোনো দোষ নেই, বাট অন্য কারোর জন্য mitral valve became incompetent, and that অন্য কেউ is any disease বা any condition causing significant LV dilatation. Because as left ventricle dilates, mitral valve ringটা, so left ventricle যদি এইটা হয়, as left ventricle dilates, এক second, yes, as if this is the left ventricle and this is mitral valve ring, mitral valve, as left ventricle dilates, কি হচ্ছে, এই mitral valve ring বা অ্যানিউলাস ডাইলেট করতে থাকে. এই যে mitral valve রিং যেমন যেমন ডাইলেট করছে, a ring dilatation leads to separation of the cusps and there is incomplete closure. Next, mitral regurgitation এর hemodynamic effects. And এটা এবারে দেখবো আমরা যে জিনিসটা অনেক ইজি এবং তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, as it is almost the same thing like any other valvular heart disease. So এই যদি mitral, এইটা যদি left ventricle হয়, this is left ventricle, this is mitral valve, and this is left atria, and this is lung, and then right ventricle and right atria. Mitral valve বন্ধ হতে পারলো না, this is mitral valve. Mitral valve বন্ধ হতে না পারলে there will be a gap here, and mitral valve is scheduled to close at the end of diastole. So therefore, as the gap persists, it persists from the very beginning of systole, and this backflow occurs. This backflow is going into the left atrium. So left atrium here is receiving extra amount of blood because its normal quota is coming from the lungs. And this regurgitated amount, this is the additional amount. So if left atrium is having volume overload because it is receiving blood from dual sources. And this increases left atrial workload gradually, and eventually she left atrial dilatation and hypertrophy. And like MS, a dilated hypertrophied left atrium, its scarred but stretched fibers gulo becomes hyper-excitable, and they may start electrical bombardment, leading to a very fast, chaotic atrial arrhythmia called atrial fibrillation. And here also, because of this, if atrial fibrillation develops, atrial systole and organized atrial systole gets lost, and therefore blood stagnates in the left atrium. Eventually, there will be a clot formation leading to embolism. আর এই দিকটা হচ্ছে left atrial dysfunction leads to failure, backward effective pulmonary congestion, pulmonary edema, long-standing cases আমরা জানি left heart, long-standing left heart failure
A backward effect may ultimately lead to pulmonary arterial hypertension and which may eventually cause right ventricular overloading. Pulmonary arterial hypertension may cause right ventricular overloading, leading to right ventricular enlargement and dysfunction. So, if this is one hemodynamic effect of left mitral regurgitation, there is another effect, and that effect comes on left ventricle. Because AJ left mitral valve and this is left atria. কি হচ্ছে এই যে ব্যাকফ্লোটা করছে and left atrial যে ভলিউম ওভারলোডিংটা হচ্ছে বিকজ অফ দিস মানে regurgitated amount during next systole, sorry, during next diastole, left atria থেকে একটা additional amount of blood will flow from left atria to left ventricle. Because যে অ্যামাউন্টটা রিগার্জিটেটেড হয়ে লেফট এট্রিয়াল ভলিউম ওভারলোডিং করছিল, নাও the whole amount will come into left ventricle. Therefore, during next diastole, এই যে additional amount of blood যেটা কিনা যেটা কিনা regurgitated from ventricle to atria will now come to the ventricle. As a result, left ventricle will also undergo slowly dilatation and hypertrophy and eventually may become dysfunctional. So mitral stenosis শুধু left atria affected হয়. Mitral regurgitation, left atria and left ventricle both gets affected. Clinical manifestations, এই পার্টটা নিয়ে আর নতুন কিচ্ছু বলার নেই, therefore heart failure, arrhythmia, endocarditis, এখানে যেহেতু atrial fibrillation is important, therefore mitral valve disease তার মানে MR বা MS যেটাই হোক না কেন, embolic phenomenon is an important phenomenon. Like MS, কিছু rare type manifestation can occur in MR as well, and say hemoptysis, hoarseness, dysphagia. Next, MR পেশেন্টের clinical signs আমরা কি পেতে পারি? MR patient clinical signs obviously depends on the overall clinical scenario. এই জায়গাটাতে সেটাই আছে যেটা সব ভালভুলার হার্ট ডিজিজে আছে, হয়তো হার্ট ফেলিওরের ফিচার্স, লেফট হার্ট ফেলিওর যখন হচ্ছে তখন লেফট হার্ট ফেলিওরের ফিচার্স, যদি রাইট হার্ট ফেলিওরও হয়ে যায় দেন রাইট হার্ট ফেলিওরের ফিচার্স, arrhythmia, in this case this is atrial fibrillation, therefore the pulse can be tachycardic with a completely irregular rhythm. হার্ট ফেলিওর এখানে প্রত্যেকটাতেই এইটা লিখতে ভুলে গেছি, দ্যাট ইজ বাইবেজাল ক্রেপ্টস, লেফট হার্ট ফেলিওর বাইবেজাল ক্রেপ্টস. Mitral examination, if there is left ventricular enlargement, dilatation, in that case apical impulse may shift it down and outwards. Character is normal or forceful because of left ventricular force of contraction is increased because left ventricular volume overload হয়েছে. At the same time, because left ventricular থেকে blood is being regurgitated to left atria, therefore systolic ejection time gets slightly shortened. So বলা হয় apical impulse is ill sustained, তার কারণ ওই যে shorten left ventricular systolic ejection time এর জন্য left ventricular এই apical impulse এর বিটিংটা is nothing but left ventricular systolic beatটা, and that thrust or the beat gets ill sustained, মানে নর্মালের থেকে একটু কম ডিউরেশন পারসিস্ট করে। এগুলো কোনোটাই ক্লিনিক্যালি কেউ এক্সামিন করেও না, বোঝার চেষ্টাও করেন। Still, this is forceful and ill-sustained. S1 is muffled because mitral valve cannot close. S2 remains normal. S3 may be present because this is left ventricular dysfunction.
The primary murmur is mitral এরিয়ায় যে pansystolic মারমারটা পাওয়া যায়, that is the primary murmur. Associated murmur may be এই যে ব্লাডটা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে লেফট এট্রিয়ায় গেল, সেই ব্লাডটা প্লাস এটা বলা হলো যে পুরো ব্লাডটাই উইল কাম এগেন টু লেফট ভেন্ট্রিকল, যেটার জন্য লেফট ভেন্ট্রিকলের ভলিউম ওভারলোডিং হয়। But what is happening at the level of mitral valve during diastole, therefore? During diastole, through a normal mitral opening, because the mitral valve has opened normally during diastole, there will be increased amount of blood flow, creating একটা mid diastolic murmur. এখানে mitral valve কোনো দোষ নেই, this is a functional কি flow murmur, as if সিচুয়েশনটা কিসের মতো হয়েছে, মাইট্রাল স্টেনোসিস হলে যেরকম হতো, দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা জানি এই ধরনের জিনিসগুলোকে ফাংশনাল বলা হয়। সো দিস ইজ ফাংশনাল এমএস, নো অর্গানিক এমএস। ইনভেস্টিগেশন আর কিছু লেখা নেই। ট্রিটমেন্ট সেম থিং, হার্ট ফেলিওরের ট্রিটমেন্ট, অ্যারিথমিয়ার ট্রিটমেন্ট, এন্ডোকার্ডাইটিসের ট্রিটমেন্ট, হার্ট ফেলিওর, অ্যারিথমিয়া, এন্ডোকার্ডাইটিসের ট্রিটমেন্ট, আর definitive treatment is the interventional treatment, that is valve replacement. Complication remains the same, almost like mitral stenosis, বা ঘুরিয়ে বললে like any other valvular heart disease. DD of systolic murmur over mitral area. This can be murmur produced across mitral valve and is heard over that area. এরকম মারমার হতে পারে বিকজ অফ এমআর, সে ভালভুলার এমআরই হোক, ফাংশনাল এমআরই হোক, produced across some other valve but transmitted to the mitral area. এইরকম মারমার হতে পারে টিআর, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনের মারমার, ভিএসডির মারমার, aortic stenosis murmur, which is a systolic murmur but produced across aortic valve but may be heard over mitral area. এইটা খুব একটা কিছু ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট রেয়ার, কখনো কখনোই একই কথা দু একবার কেউ কেউ হয়তো প্র্যাকটিক্যালে কখনো জিজ্ঞেস করতে পারে। So this is about valvular heart diseases. Next we shall move on to congenital heart diseases.